있죠? 네네. 감사합니다. 가격이 많이 차이 나나요? 아, 그래요? 안녕하세요 여러분. 오늘은 대창이랑 완자 듬뿍 넣고 마라탕 만들었어요. 고추김치에 흰쌀밥 그리고 고수랑 단무지 같이 먹을게요. 맛있게 먹겠습니다.
네 여러분, 이렇게 해서 오늘은 대창이랑 완자 가득 넣고 만든 마라탕 먹어봤는데요. 다 맛있었는데 대창이랑 치즈 완자가 최고였어요. 마라탕 좋아하시면 얼른 대창 넣어서 만들어보세요. 이런 다양한 완자들 국내에서도 쉽게 구할 수 있었으면 좋겠어요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.